And it's so because of you. Every We Love Reading ambassador has been able to do that and carry forward and start their own We Love Reading read aloud sessions in their own neighborhood, and they own it. You are the heroes. You are the champions. You are We Love Reading. So we're very, very, very excited, and we learn from each other in such a fantastic and beautiful way. That's why We Love Reading has been called a social movement, right? That's growing. It's not a typical program. It's not about coming from Jordan and spreading to the world. It's about everybody picking it up and doing what they want with it. And this reflects nature, right? A tree doesn't spread all over the world. It's seeds that grow in different soils, that cultivate the seed in different ways to produce wonderful, wonderful fruits for the future. So every one of us is a seed or a butterfly of change, making a difference in the world, which is, and it's all about small little things. It's not about big splashes and big changes. The only way we can make a difference is when we do small things, which is like the chaos theory, right? In physics, which says when a butterfly flutters its wings, it moves the wind a little bit. And as a result, there's a hurricane, big change in time and space beyond our imagination. So maybe we won't see it in our lifetime, but in the lifetime, in the future, in 100 years from now, what each one of us planted will bear fruit and continue forever, all through reading, which is very, very powerful. You know, in our tradition, the first word is read to reflect, read to understand, read to change how we see the world and how we perceive ourselves. So I'm very excited and very happy and honored actually to be part of this movement with all of you. And we need you, we need everyone so that we can learn together. And I'm gonna be quiet because I want to listen to the fantastic journeys of all our We Love Reading ambassadors and their communities and their children all over the world. So over to you and to listen from everybody. Thank you. Thank you, Dr. Rana. We are happy again to welcome all of you today with us. This event is one of events during the Learning Planet Festival. The Learning Planet Festival event is organized every year around the International Education Day, and it's organized by UNESCO and many other educational organizations around the world in 40 countries around the world. So we are happy to welcome all of you. We are really exciting to start with Dr. Juan and Yolanda, our ambassadors from Mexico. So Dr. Juan and Yolanda, they had a fantastic and unique journey with us. We started to meet each other. I won't speak much. I want you to hear the story from them. So to you, Yolanda and Dr. Juan. Okay, nice to see you. Nice to meet every panelist. My name is Yolanda, and he is Dr. Juan. He is my father, and we are a team. And we try to do everything for the humanity. And if you want, I can follow the presentation. Just to have in order? Yeah, please. Okay. Yes. El inglés. Pero, okay. No, ella va a pasar en inglés. Can you be so kind, Marwa, to present the English form, please? It's okay. You can share presentation now. Okay. Yeah. Okay. Let me check. Agradecemos en gran manera a la doctora Rana Dayani por la oportunidad de participar en este maravilloso evento y nos sentimos altamente honrados de compartir con el distinguido panel de personalidades tan distinguidas con las cuales compartiremos nuestras experiencias.
¿Dónde estamos ubicados? Pertenecemos a nuestra región América del Norte, somos la parte sur de esa sección del continente americano. Guanajuato es el centro de la República y Salamanca es el corazón de Guanajuato. ¿Quiénes somos? La Fundación CGA se constituyó oficialmente ante las autoridades y leyes locales como organización no lucrativa dedicada a apoyar a los sectores más vulnerables, sobre todo en educación integral. Esto sucedió el 1 de noviembre de 2001 y esta Fundación CGA el día 11 de mayo de 2006 fue aceptado nuestro registro como el primer club UNESCO CGA en México de los tiempos modernos por la Comisión Mexicana de Cooperación para la UNESCO y aprobado por la sección de clubes de la UNESCO en París. Y desde esa fecha nos dedicamos al cumplimiento de los 5 grandes programas de la UNESCO, principalmente el de educación. Yolanda, are you having any Yes. technical problem? I'm sorry, I couldn't hear you. I'm sorry. Are you have any technical problem? Because we can see you and hear you very well. Oh, okay. Yes. I will try to read it in English. Just because the panelists, most of them are speaking English. Yeah, please. Ajá. Yeah. Okay. ¿Me pones las inglés, por favor? I'm so sorry. No, it's okay. Take your time. I will translate what my Dr. Joan was reading. Okay. Está bien así como está. So until Yolanda is ready, let me tell you that Yolanda and Dr. Juan has been very generous to introduce us to many other partners around the world. And we started a partnership with Honga from Benin in Africa. And Honga will join us in a few minutes. Yeah. Thank you so much. Okay, and we are very grateful to Dr. Rana Dayani and also to Marwa, our sister, for the opportunity to participate in this wonderful event. And we feel highly honored to share our experience with you, with every one of you. Okay, we live in Mexico, and we are located in the middle of the country. And this is called the heart of Guanajuato state. That is our where we live. And well, I'm gonna resume our story and about us. And first of all, on Thursday, November the 1st, 2001. Our organization was established. We are a non-profit organization dedicated to supporting the most vulnerable sectors, especially in comprehensive education. And from Thursday, May the 11th, 2006, our organization as Club UNESCO CGA was accepted by the Mexican Commission for the UNESCO Corporation and approved by the UNESCO Club section in Paris, dedicating ourselves the fulfillment of 5 great programs of UNESCO, mainly education, talking about education. We are concentrating in this part of the program. And on Sunday, April 8th,
2018, we established contact with Dr. Rana Dariani through Skype audio conference. We both identify with the same objectives, principles, and goals, and agree to collaborate as a team. Also, for various reasons beyond our plans, we resumed contact until the beginning of 2022, last year. And we established, and on June 12th of 2022, we signed the memorandum of understanding between Club UNESCO CGEA and Fundación CGEA and Wheel of Reading. Okay, and now we are beginning in special compromise, in special we are working with our municipal president with his support, and also with his wife's support also. We have in a program that the name is Corazones of Reading, or Hearts of Reading. And we are planning to begin this in this month or the next month, and we will celebrate in April the 23rd. We will celebrate the Reading Global Reading International Festival here in our town. And we invite you to participate in the free online course. I'm sorry, this is about the We Love Reading, and about them. Let me check, because this is very, very long. I'm so sorry. No, it's okay. Okay, we have several programs since we begin. Let me check. Today we make you a formal invitation so that on Sunday, April the 23rd, International Book Day, declared by UNESCO, you send us a personal message. If you want, you can share. I can share with you the email address, Marwa, and if you want to share with them. Yeah. Just if they want to participate with us, it's only we will try to do this press. It's gonna be physical, but also we will try to do it digitally by video call. We are planning something special for that day. Okay, and from Mexico to the world, we are sending to you a fraternal greeting of peace, love, and lots of reading. We love reading and institute many hearts of reading, eternal gratitude. And we are doing this from our hearts because we believe in We Love Reading. And We Love Reading has changed our lives because we noticed that reading changed lives, and this is gonna be a very, very beautiful job, and we are working very hard as a team from here, and we are so happy to know that many people around the world is feeling the same like us. Thank you so much, Yolanda. This is an inspiring journey and inspiring speech. Thank you so much. So let me translate quickly. Yes, thank you so much. I appreciate Marwa. Thank you. كانوا عم بيقولوا إنه عم يحكوا عن مؤسستهم وعن مؤسستهم اللي بلشت بالمكسيك، ولكن حاليا رح يكونوا عم بيغادروا المكسيك، يعني المكسيك العاصمة، إلى مكان ثاني. طبعاً المؤسسة تأسست لدعم الفئات غير الربحية، وتم الموافقة عليها ب 2018 من اليونيسكو كلوب بباريس،
وبعدين بلش تواصل معنا بعام 2018 مع الدكتورة رنا دجاني لحتى يكونوا عم بيطبقوا برنامج نحن نحب القراءة، ولكن لظروف خارجة عن إرادتهم ويعني وفاة أحد أفراد العائلة تم تأجيل هذا الموضوع لغاية 2022. وبلش تم توقيع الاتفاقية ببداية عام 2022 مع نحن نحب القراءة، وحالياً عم بيشتغلوا على برنامج قلوب القراءة Hearts of Reading، وعم بيحكوا إنه نحن نحب القراءة غيرت حياتهم لأنه هم مؤمنين برسالة نحن نحب القراءة، وكلهم عم بيشتغلوا كتيم لحتى ينجحوا هذا الموضوع. ورح يكون في ب 13 أبريل بالمكسيك مهرجان القراءة الوطني، ورح يكونوا عم بيحتفلوا فيه بالمكسيك. Thank you so much, Yolanda. This is such an inspiring journey. Thank you so much. And Dr. Juan, we are really grateful and proud of you and your work. So now let's move to Dr. Claire and John Maloba from Kenya. Dr. Claire, can you hear us from Kenya? Dr. Claire? Clary, I'm sorry, Clary. Dr. Clary, can you hear us? Dr. Clary? Okay, let me send her a message. So we will move to Asma. Asma Rashid is our ambassador from Syria. She has been with us since 2014, and she has very unique and special story. She will tell us about it now. Please, Asma, go. تفضلي أسماء. أول شيء السلام عليكم. كثير فخورة اليوم بتواجدي معاكم، يعني ما شاء الله عليكم. ما راح أطول كثير طبعا. راح أبدأ. يمكن كلنا يعني لما نحكي إنه عن تجاربنا بنحكي إنه كان عندي تجربة وكان عندي كذا. أنا لا، بعتبر إنه كل إنسان أو مؤمنة إنه كل إنسان عنده فرصة، وأنا بالضبط هذا اللي صار معي. يعني نحن نحب القراءة كان بالنسبة لي الفرصة اللي كانت كفيلة أنها تغير محور حياتي على المستوى الشخصي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى حياتي بشكل عام. طبعا أخذت التدريب بعام 2014 مع الدكتورة رنا دجاني. كانت حياتي جدا مختلفة قبل هذول 4 أيام اللي أخذت فيهم التدريب. بعد هذول 4 أيام صار في منحنى آخر لحياتي مختلف تماماً، مليء بالحيوية، مليء بالنشاط، مليء بالأفكار، مليء بكل شيء حلو، بكل شيء إيجابي. صار جداً شيء مختلف. بدأت مع الأطفال. طبعاً كان في تحديات مع الأطفال، هذا شيء طبيعي لأنه هذول الأطفال طالعين من أزمة، من حرب، عايشين بمخيم للاجئين. طبعاً تحدياتهم رح تكون مختلفة عن أي أطفال بمكان آخر. طبعاً التحديات أكيد كانت صعبة، بس كانت حلوة. ليش؟ لأنك أنت خلص مجرد تخطينا تحدي من هذول التحديات مع الأطفال، كنت تشعر بإنجاز جداً عظيم، حتى لو كان التحدي جداً بسيط. يعني لما طفل لما تناديه عشان يقرأ ما يرضى، إنه الفكرة جداً بالنسبة له يعني إنه شو بتعملي أنت؟ هذا الشيء مش بتفكيره، مش موجود بتفكيره. مع إنه القراءة، يعني قراءة القصص والحكواتين بشكل عام هو من تراثنا. Hi, Marwa. Hi, Dr. Clary. Hi, Dr. Clary. Now, how are you? I'm Dr. fine. From Kenya. Now, Asma. Yeah. Hi, Dr. Clary. Welcome and thank you for joining us. Now, Asma is speaking. After Asma complete her speech, it will be your turn. Thank you, Dr. Clary. Thank you. Thank you. Asma, please come لي. أسماء معنا؟ أوكي، لحتى ترجع أسماء خليني أخبركم إيش كانت عم بتقول. Until Asma get back, let me translate what she have been saying. So she said that We Love Reading training was an opportunity that changed her life, and after these 4 days of training, her life took another turn. She started to
have a lot of ideas to implement the We Love Reading program. And Asma from refugee camp, the Zatari refugee camp. So back then she had many challenges because the children in refugee camp, they've been through a lot. They've been through a war and a lot of things. So even though they been through a lot, she could implement the program, and we are waiting to complete the story from Asma. Asma سامعتينا؟ أسماء سامعتينا؟ بس لو سمحتي تحطي المايك. أسماء بس لو سمحتي تحطي المايك. أنا معك. تفضلي كملي. بس طلعت من الرابط فجأة. بسيط. طبعا كان عدد أطفال كل يوم عم بيزيد. بلشت تبين التغييرات على الأطفال على مستوى الشخصي. أنا ذاتي شخصياً كيف صرت أتغير، كيف صرت أستفاد من الأطفال حتى، يعني قد إيه الأطفال مهم إننا نتعلم منهم. كانت كل جلسة عم بعملها عم باخذ منهم خبرة، مش هم كمان بس كانوا إنهم عم بياخذوا خبرات من القصص، عم خيالهم عم بيطلع من الواقع اللي هم عايشين فيه. قد إيه كانوا عم بيحسوا بأشياء حلوة هم بحاجة إنهم يحسوا فيها لأنهم عايشين بمخيم شبه مغلق. كيف بدهم يتعلموا على عالم خارجي؟ شو في حواليهم؟ يعني كانت على مستوى إنهم يشوفوا شجرة بالقصة، هذا الإشي كان يعمل فارق عندهم. طبعاً يوم بعد يوم صرت أفكر لازم يعني الإنسان يطور من نفسه، لازم يبتكر شيء يعمله عشان لأنه شوي الجمودية بنفس الشيء شوي هذا الإشي بيخلي الواحد يمل. وكان في عندي سبب لحتى أعمل هذا الإشي، لأنه البنات بس كبروا صاروا يعني 11-12 سنة هم يحبوا يجوا، بس صاروا شوي الأهالي يمنعوهم إنه خلص هم صاروا كبروا خلص ما بصير إنهم يروحوا على بيت مثلا ما بيعرفوا أو كذا، وشوي القصص إنه بطلت مناسبة لهم. فهنا قلت ليش ما خلص يعني بستخدم قصص أكبر شوي لعمر أكبر شوي، وبخلي لهذول البنات فعلا مجال دائما إنهم يجوا عندي على البيت. وليش كمان من ضمن الجلسات اللي بعملها إنه نقرأ القصة أو الكتيب وبنفس الوقت نعمل نشاط ترفيهي، خصوصا إن هذول البنات منقطعات عن التعليم. ليش كمان ما بنبتكر مثلا أنشطة تحفزهم إنه يروحوا على المدرسة شوي، يحبوا يتعلموا، يحبوا كيف المدرسة ممكن تساعدهم يكون عندهم أصدقاء ويطلعوا شوي من الانعزال اللي هم عايشين فيه. وبالضبط هذا اللي صار من خلال مشروع هيا لنقرأ. أني بعتبره يعني أي حدا سفير لنحن نحب القراءة، لازم يعني نحن نحب القراءة هو برنامج فعلا ولاد، لأنه أي حدا عم يبتكر مشروع منه، فهذا الإشي المميز وفعلا يعني برنامج مستدام ولازم كلنا يعني نطور منه أكثر. ولهيك يعني هلأ مشروع هيا لنقرأ يعني اشتغلت من 2016 عليه. I think Asma has an... Asma, are you with us? Okay, let me translate لحتى ترجع أسماء until she gets back. So she was saying that reading changed her personality and other kids' personality. She was learning from kids every day, and she thought that she should also start something different when the kids started to grow up, the kids who she used to read to. So she started an initiative in her community. Let's read. هيا لنقرأ. هاي المبادرة. This initiative, I'm sorry. This initiative, she was doing activities with some of the girls who she used to read to. Those girls, some of them have dropped out of school. So she started this initiative and she has been working on it since 2016. Yeah, so Asma, I think Asma is gone. So now let's move to Dr. Clary and John Malaba from Kenya, our ambassadors from Kenya. Welcome, Dr. Clary, how are you?
Fine, thank you, Marwa. How is everyone? We are great, and we are very excited to have you with us today. We have Dr. Rizwan and Yolanda. We have Honga and his organization, and we have Asma Rashid from France. Right now she's living in France, and we had Dr. Rana as well. Dr. Rana will be back soon, and we have a lot of our ambassadors in Jordan. إيمان, إسلام, جميلة, صابرين, آية كنجي, عبير, أسماء, يارا طبعا, وربا, وعدد كبير من الأشخاص, سميسة العقيلي. Welcome everyone. So to you, Dr. Clarif. Thank you very much for this opportunity. Today, I'm not home at the library. I took my daughter to school, so I'm at the school and I was watching the time. So I'm not with John, but I was carrying everything of mine that I may come into the meeting as proposed. I want to say that thank you for this opportunity, and I thank Allah for giving us this time to share together. At Siaya Community Library, we love reading, and everything is set aside for reading. For example, at Siaya Community Library, we have established a daily reading routines for young children. We also have established a buddy club for reading. So these children can read in church, can read in mosque, they can read under the tree, like Professor Rana Jadani had given us a hint earlier. So we read on Fridays, those who are in the mosque, because they come to the mosque on Friday, and they read in Arabic. So I talked to their mentor who is in the mosque to read for them aloud. We will share these videos, Marwa, when we have the opportunity. I am just with my phone, not with my laptop. I will share with you so that you can put that in your website and also in our website as Siaya Community Library. And also, we also have language routines that provide the alternative framework for the readers. You can read in Arabic because here in Kenya, we have those who are trained, they are not Arabs, but they speak Arabic. I don't know how they are trained in the mosque, but they are able to read in Arabic language, and the learners are able to understand when we go to the Islamic library. And they have books. We have created books in mosque in Siaya that is next, just adjacent to Siaya Community Library. I will share the videos later, Marwa. And we also read in our mother tongue, the Luo language. We have things that are written in Luo, and they help the learners to understand what they are reading and also love the reading because it is written in the language they understand. We also have tune in. This is a time for the librarian, the teacher, or the guider who is guiding, or even their parents. They help children to focus in the reading as they read aloud for them, and they love reading. Actually, they love reading. And this is what we are trying to inculcate in the small children as early as age 3. They read books that are talking about, I love my mommy, I love my daddy, I love Professor Rana Jadani, I love the Jordanian team, and every other ambassadors who are carrying out, we love reading. Because we are doing this because we learned that we have learners up to grade 10 who cannot read. Now you wonder if they are walking on the road, how will they read the road sign? How will they read the instructions? How will they do their daily activities? Like, this sign says we are going to church. This one reads, we are going to the dormitory. This one reads,
we are going home. So We Love Reading is a program that will change the learners for a lifetime. I also want to say that we have book buddy programs. This one is mainly for the teens, those who are in 13, 14, 15, but we have to check, John and I must check what is the context that they are reading and how will it help them to love reading. Thank you very much, Marwa. We will learn more because this has also helped the learners to internalize what the sounds that they read. For those ones who are from age 3 to 4 to 5, they also develop recognition of words the more we read, because we read it repeatedly. Then they also identify the words dad, mom, and they love to relate themselves with that. And also they learn on how to decode these words and remember them. When they are playing, they make songs, poems. Like, for example, I have a poem about the trees and the flowers. Marwa, if you will allow, I can recite the poem. Yeah, please, please. This is my flower, my fine flame tree flower. My flower has the power to make me happy every hour. I really love my flower. Beautiful, wonderful flower. Gratitude. That's the end of my presentation. And Marwa, John is not with me. I am at a place called Asumbi, far from home. And yesterday I was in Nairobi. I went to the university to teach there. So when I finished, I came home. In the morning, I left for school. And now I am at your meeting. So there is a crash program. Thank you for listening, and inshallah. Thank you so much, Dr. Clary. Amazing journey. We are really proud and we are really happy about all of these activities you are doing in Kenya. So let me translate in Arabic. Just a moment, before you leave, I wanted to share a bit of the things, but I think this you can create another link another time, and then we can talk. Maybe I will sure. Talk to you. For yes, sure. yes. For sure. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. كلاري. So كانت دكتورة كلاري عم بتقول إنه صار عندهم روتين يومي للقراءة للأطفال لما بلشوا يطبقوا برنامج نحن نحب القراءة. صاروا يقرأوا للأطفال بأي مكان، بالمسجد، تحت الشجرة، على السطح، بكل مكان. وعندهم روتين للقراءة للأطفال يوم الجمعة. فالأطفال بيجوا على المسجد يوم الجمعة وبيكونوا عم بقرأوا لهم القصص بصوت عالي. ويعني بالإضافة لهيك عندهم برنامج للغات لحتى يتعلموا اللغة العربية، وعندهم ناس بيحكوا اللغة العربية مع إنه هي مش اللغة الأم بكينيا. وحالياً هذا الإشي كمان عم بيساعدهم بقراءة الكتب العربية والكتب الدينية اللي عم بقرأوها يوم الجمعة. وطبعاً عم بيحاولوا يبدوا مع الأطفال بعمر صغير من عمر 3 سنين إنهم يقرأوا للأطفال بهذا العمر الصغير حتى يكونوا عم بيحببوهم للقراءة. وهم مستمرين بكل هاي الاكتيفيتيز والنشاطات لأنهم هم بيحبوا القراءة وحابين رسالة هذا البرنامج. Thank you so much, Dr. Clary. So now let's move to Yara. Yara, are you with us? Yara? Yes, I'm here. Yeah. Hi, Yara. Yara is our ambassador from Jordan. So she will share her experience, and then we will move to Honga from Benin. So Yara, you have the mic. Okay. Hello, everyone. Assalamu alaikum. I'm 24. I'm new to Jordan. I moved here 3 years ago, and since moving to Jordan, I felt the need to try to involve myself in the community and do as much as I can while I'm here.
I found out about We Love Reading through a friend that I met at a coffee shop. And I've been an ambassador ever since January of 21. So I haven't been an ambassador that long, but I can say with full confidence that my time as an ambassador this past year has been very, very, very profound. And the experiences that I've gained from this time has affected me personally as well. So basically, I started my sessions well, I didn't have any experience reading out loud to children. I am a reader, but I never read to children before. So the training was really helpful in a way, in a sense that it taught me how to read to children so that that they're engaged and present, and so that they don't get bored. My first reading session was at the National Library. The National Library in Jordan had a book fair going on, and where they sold books books that were written by Jordanian authors mainly, and they were very affordable prices, symbolic, just token prices, as a way to encourage reading in the country and to support local artists in the country. So at the fair, We Love Reading hosted a reading session there for the children that came, and that's where I held my first reading session. It was a beautiful group of children that came, and like the books that were provided by We Love Reading were very like it's filled with pictures, and it's very engaging for the children, and very appealing. So the stories also had like lessons that were given to them in a way that wasn't like a lesson, so that they weren't taking it like it was school, and they just felt like it was just a fun, like they were getting the message in an indirect way, and so they were having fun. And I think that was the most that's what I loved the most about that reading session, was seeing the children's eyes light up, seeing them laugh where they're supposed to laugh, seeing them just get excited where they're supposed to get excited, and that it's not like a class lesson. And I think that's what the point, I think that's what We Love Reading tries to focus on, is that we want to change the fact that reading is just for school, or reading is boring, or reading is way more than that. It's fun and it's engaging, and you can learn a lot. And I think after that session at the book fair, I got that, I felt that a lot, and I saw it in those children's eyes, and I loved it so much. So after that, I felt confident in starting my own library and hosting my own reading sessions. But I wanted to focus my attention more on children in underserved and underprivileged communities, just because I feel like they lack attention, and they lack a chance. And I feel like until somebody from the outside comes in to break the cycle that they're in those communities, because most of the time people in those communities are in a cycle that they can't get out of, like especially children in refugee camps. They're in a cycle, and like they can't get out, where they can't grow, or they don't know any better. So that's what I wanted to try to focus on. That's why I wanted to try to focus on children in those underprivileged and underserved communities, because I feel like until somebody from the outside comes in to show them better, or to help them see a different perspective from what they're used to seeing in their communities, that they're not gonna get any better, and they're not going to break the cycle that they're in, and it's only just going to keep going. So I knew some people that connected me with a orphanage and kind of like a community center that's in the downtown Amman. And over there, I hosted weekly reading sessions from every Saturday at 12 o'clock. And it was about 30 kids in the beginning, but they took down to about 20. What's it called? My time there was very eye-opening. I'm originally, like, I moved from the United States, so I'm not used to seeing kids that don't know how to read. I'm not used to seeing kids that I don't even know how to explain it. Like, it's just it was very, very, very eye-opening. And so the children that would come,
they really struggled with reading. Some of them, their ages ranged from 5 to 11, but like the 11-year-olds would come in, would bring in their older siblings, the 12-year-olds, the 13-year-olds. I even had a 16-year-old kid come in at the end, right when I ended the sessions, that didn't know how to read, and they were all in school, mind you. All of them were in school, and I felt like I wish I just had more people that were able to help me too, because I felt like I wasn't able to do enough. But they loved the reading sessions, and they would always look forward to it. And their moms would always come and tell me, "Oh, Miss Yara, please don't stop reading, don't stop these sessions." Because I had to stop it, unfortunately, but I will be coming back. I will be starting them again once the weather warms up a little bit and I free up some of my time. But yeah, so also from these reading sessions, I didn't just want them to read. I didn't want to read to them. I wanted to give them like guidance in a sense that, and like hope in a sense that, and confidence. Confidence is what I really wanted to focus on. So I had them practice reading and stand up in front of the class, stand up in front of everybody and read to everybody else. And so, when the children would try to interrupt or try to talk, we would say, shh, respect the reader, respect the person that's in front. And it was hard in the beginning because, kids really want to talk and stuff like that. And they're not really used to respecting each other. But they caught on to it in the end, and they changed a lot. Yeah, so the children would come in the front and they would read out loud, and I'd tell them, like, raise your voice, say this word right, and it would be okay, like, to correct them in front of, and they would feel, at first they would feel like ashamed a little bit when I would correct a word in front of others, you know what I mean? Because it's a little bit of a but then, like, I tell them, like, it's okay, there's no shame in learning, there's no shame in correcting, and trying to do better. So that was my experience in that sense. And then what's it called? I also wanted them to start going out of their community. Like, I wanted them to see more than what they're in, because usually the people in these communities, they usually have like one card, they don't really get out often. And so after 3 reading sessions, I wanted to take them to the park so that we had change of scenery and we'd read in the park instead of in the classroom. And it was a nice day too, so it was nice. But then they said that we want to go to a park with grass, because they're not used to seeing, because it's kind of a dry area where they're in, and we went to a park that was close to where they were, so there wasn't a lot of grass in the area. So then I decided to take them to the Children's Museum, which is really far, about 35 minutes away. And we would take them in buses, or one bus, not buses. But yeah, and so I would have my sisters come and help me, and I put some name tags on them, and so that they felt like, official, they felt like they were going on a field trip, and they felt really excited. And so the last trip that I took them on was at the Children's Museum, and they've never been to the Children's Museum. They've never been in that part of town, which is called Dabouk. They're from downtown Amman, so them going to Dabouk and seeing trees and seeing cold weather. And that day, I'll never forget too, they said shuhad, about, like, there was fog in the air, and they didn't know what fog was. Like, I had to explain to them that this is fog. Like, they've never seen fog. I couldn't, like, that's something that I'll never forget either. Like, that they got to learn what fog was, and they got to see what the fog looks like from that day. So because where they live too, it's very like, it's not as elevated, so they don't get, I guess they don't get fog. And that day it was chilly and cold too, and a little bit of rain. So that was very, very, very eye-opening, because I'm from the US, and we've never had to deal with that, never ever. Their mothers would always come and tell me, they're reading. They would tell me, Miss Yara, that they're practicing how to read because they want to show you that they're reading better. Or Miss Yara, that sometimes the moms to themselves, like, I had a couple moms that they didn't know how to read themselves.
And so I encouraged them I gave them a few book recommendations, and I even encouraged some of the girls that are in the community to join We Love Reading, because I didn't want it to stop with me. Like, I wanted them I wanted the good to come from them. I wanted them to like raise themselves up, you know what I mean? From their own community. But I don't know where I was. But yeah, so I guess that was my experience with We Love Reading, and it was an amazing experience, and I don't think I'm ever going to stop. Amazing experience and amazing journey. And I remember the first day we were together in this. Yeah, it was an amazing experience. So let me translate for people. بس بدي أترجم الإشي اللي كانت عم تحكيه يارا. يارا عاشت بأمريكا وإجت على الأردن، وكان بدها قبل 3 سنوات وكانت بدها تنخرط أكثر مع المجتمع، فبلشت تدريب نحن نحب القراءة. طبعا كسفيرة أثر علي هذا التدريب بشكل شخصي، ما كانت متوقعة إنه رح يأثر عليها بهاي الطريقة. وكان عندها يعني كان هي طبعا تعرف تقرأ، ولكن ما كان عندها خبرة بإنه تقرأ للأطفال بهاي الطريقة، والتدريب كتير ساعدها لحتى تكون عم تقرأ للأطفال بشكل إنه يخلوا الأطفال يحبوا القراءة. دقيقة بس we are admitting other people. أوكي. بلشت بإنها تشارك مع معارض الكتب التفاعلية، وبلشت بمشاركتها بالحملة الوطنية لنحن نحب القراءة. كانت عم تقرأ للأطفال بمعارض الكتب التفاعلية، كانت عم بتحس قد ايه أثر هذا الإشي عليها وعلى الأطفال. فقررت إنها بعدين تكون عم تنقل هاي التجربة للمجتمعات المهمشة وللمجتمعات اللي عندهم حاجة أكبر لهاي البرامج. فبلشت تتواصل مع أحد الجمعيات اللي عرفها عليها أحد الأشخاص، فبلشت إنها تقرأ للأطفال بهاي المجتمعات. كانت عم تتفاجأ لأنه أول مرة بتشوف إنه في أطفال بعمر من 5 ل 12 سنة لعمر 12 سنة ما عم بيعرفوا يقرأوا. هذا الإشي كتير صدمها وأزعجها، وكانت حابة إنها تكون عم تساعد هدول الأطفال، فصارت تقرأ لهم بشكل دوري. صارت أكثر من إنها تقرأ لهم، كانت بدها إياهم يشوفوا العالم بمنظور مختلف، يشوفوا إشي ثاني. لأنه الناس لما يكونوا بمجتمعات من هذا النوع بيكونوا بدائرة معينة، فلازم يكون في حدا عم بيساعدهم يكسروا هاي الدائرة، يكونوا عم يتعرفوا على إشي تاني موجود بالحياة. فبلشت إنها تكون عم تقرأ لهم، بلشت تحاول تكسبهم الثقة بإنها تكون عم تقرأ لهم يعني تقرأ لهم، وغير إنها تقرأ لهم تخليهم هم يوقفوا يقرأوا. وبعدين صارت توديهم على رحل وتخليهم يشوفوا أشياء مختلفة. فأول رحلة ودتهم عليها طبعاً ما بتنسى إنه أحد الأطفال ما عمره شاف الضباب، فلما كان عم بيشوف الضباب استغرب إنه شو هاد، ما كان عارف إنه في إشي اسمه ضباب بالدنيا. حتى على موضوع المناخ، يعني المنطقة اللي هم فيها شوي صحراوية، فلما أخذهم على منطقة فيها خضار كان شوي الموضوع يعني جميل ومستغرب بالنسبة لهم. هي كتير سعيدة بهاي التجربة وحابة إنها ما توقف. Thank you so much, Yara. And now let's move to Honga. Honga, are you with us? Honga? Honga, are you with us? Honga, can you hear us? Yeah, we can't hear you. Please, it's your turn. Yeah, please. Yeah. Hello. Hi, Honga. Yeah, assalamu alaikum. Welcome and thank you so much for joining us. Thank you. Je suis tellement sorry, my microphone was off. Right now, it is okay. Yeah. Je suis tellement très ravi de participer avec cette initiative. I'm very happy to be among you. Je suis très content de l'initiative. I'm very happy for what you're doing. On m'appelle Dege Nga, président fondateur. My name is Dege Nga. I'm the CEO of the NGO. Coordinateur du groupe des amis du club UNESCO CDA. And I'm the one coordinating the UNICEF friends thing here. Je vais vous parler de notre expérience. I would like to share our experience, how we used to receive children in our team. C'est un honneur pour nous. It is an honor de for passer us de maison en maison, to go from home to home, de recruter les jeunes, and then filles et garçons, to speak with young ladies, young boys, dans les kids, écoles, in schools,
dans le souci de participer au programme We Love Reading. In order to take part in the program We Love Reading. Dans le souci d'aider nos jeunes In pères order to help our young entrant dans le fathers cadre du développement durable. for the sustainable, goals, for the sustainable development goals. Cette initiative And this est nécessaire initiative pour nous is very de necessary participer for us. pour aider nos That's jeunes the pères reason why we have dans to toute help l'Afrique our de young l'Ouest fathers in the West Africa. que nous avons déjà commencé depuis That's the reason why we have started 2020 since 2020 jusqu'à nos jours. till now. Et nous cherchons toujours And we still à working développer in davantage. order to develop more. Donc, il this nous manquait program. des matériels, les Yes, we moyens have pour y some parvenir. of means in order to achieve all this. Donc, nous sommes fiers But de we are still participer avec proud vous cette in order to take part initiative. in Et this je suis initiative. très sûr que And vous allez nous aider. very sure that, next coming up, you will help us achieve more goals here. Nos jeunes frères sont prêts And à our young participer brothers, avec nous our la young lecture, à sisters, suivre correctement la they lecture, faire la follow the lecture. reading club and they really like reading in teams. Donc, nous sommes déjà prêts pour So, donner notre aval. We are ready. We can say that we are ready right now in order to continue and work. Plus de with this 700 jeunes ont initiative. déjà inscrit chez And nous. more than 500 young people have just subscribed. Et nous in the continuons program. toujours de faire l'inscription aux And jeunes filles we de still 16. taking more subscription, especially for young ladies. Kids. C'est un devoir pour girls, nous de le faire. because leading is our duty, and changing those young girls is a duty for us. That's the reason why we are doing that. L'éducation est un système de donner. And the education is a C'est un système system of de donner giving and receiving. et introduire une valeur à un autre humain, d'une génération à une autre. We have to give an education to people in order to change them from generation to generation. Donc, notre action est So de our action parcourir tous les départements à travers l'Afrique is de to l'Ouest. follow this program through all of West Africa. This is my dream, working on this program and enhance this program in all the West Africa. Je tiens à vous remercier infiniment. So Merci beaucoup. I would like to say thank you. Thank you for all. Stay blessed. Merci. Thank you. Thank you so much, Honga, and we are extremely proud of you and of all the hard work you have been doing. Honga recruits more than 200 people to become a We Love Reading ambassadors in Benin, and this is such an amazing things. And we want to say hi to all the children that you have with you. Thank you so much for being with us. This is an amazing opportunity, and we are so proud. Thank you so much, Honga. And now, before we get to the end, we would like to welcome some of our ambassadors. Anyone who would like to ask a question or anyone have anything he would like to share. سفيراتنا والضيوف الأعزاء، أي حدا حابب إنه يكون عم بيشارك أي معلومة، أي تجربة، أي حدا بيحب إنه يكون عم يشارك معنا لو سمحتوا. في معانا أنا جميلة العقيلي. أوكي ست جميلة تفضلي. مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا فيكم من أي مكان. بسفراء نحن نحب القراءة. أنا جميلة، عمري 58 سنة. بلشت بالقراءة من 8 سنوات. بعتبر القراءة إلي روح معي، يعني إني بعتبر إنه هي مكاني في القراءة، في قراءة القصة. أنا يوم أروح أقرأ قصة لطفل بحس إني أنا رايح رحلة ترفيهية، أنا بدي أنبسط معهم، هم ينبسطوا مني. أنا بعطيهم أقرأ القصة وأنا بشوف كيف حركاتهم، كيف تعبيرهم، كيف شكلهم وأنا أقرأ القصة. فأنا بنبسط يوم يصير عندهم حركات التعبيرية الجميلة والفرح والسرور والاشتياق، فأنا كثير بنبسط. أنا من النوع اللي برتقي وبصير أحسن وبصير بكثير ميل من مناحي الحياة، إني في عندي إيجابية، غير إنهم هم كمان بيكتسبوا، أنا بكتسب منهم. فأنا بالنسبة إلي عندي 30 طفل عندي في المنزلي، أسبوعي كل خميس أنا بقرأ لهم القصة. هذول كبروا الأطفال
وصاروا شباب وصاروا توجيه وشباب لغاية الآن، حتى لو إنه السن لا بمنع لحد 12 سنة، بس لكن أنا والله بتابعهم، بشوفهم شو صاروا، وين راحوا، هل أنا أثرت فيهم القراءة بالمستقبل، إنه النواحي الإيجابية والقيم والمبادئ من خلال القصة إنه متأثرت فيهم، أو إنهم صاروا غير. فصدقوا إنه 30 طفل نصهم يعني تقريبا صار 15 منهم من الحي اللي أنا ساكن فيه صاروا يعني أنا بفتخر فيهم. إشي صار كرة قدم فريق، إشي صار على الفيس بمتاجرة، متاجرة كويسة، بيساعد أهله بتحسين وضعهم المادي، في إشي بخيط، في ينزل الصبايا، في إشي صار في لهم نشاط مبادرات، صار لهم يعملوا زي مبادرات للأطفال. ولكن كمان لا أنسى إنه ذوي الإعاقة لهم أهمية من خلال نحن نحب القراءة في 3 كانون الأول، إنه كيف إحنا مش بس الأطفال العادي أنا أهتم فيه، أنا بدي أهتم بالطفل اللي ذوي الإعاقة، إنه هذا الطفل زيه زي الطفل العادي بده يحس بالقراءة الجميلة وبالخيال وبالقصة، عنده زي الطفل العادي، لكن بدك أسلوب إنك تدخل معه. فأنا كل الأطفال اللي ذوي الإعاقة بروح عليهم، كل طفل بقرأ له قصة لحاله، لأنه كل طفل يختلف عن الآخر، فبتلاقي الملامح وحركاته وانبساطه تعبير. يعني أنا مرات ببكي يوم أشوفه بحركاته مبسوط فيها من القراءة، ببكي إنه هذا الطفل عن جد بحس إنه هاي القصة جميلة وقصة حلوة وأنا بدي أستمر معها. فقراءة القصة للطفل كيف إن الشجرة تزرعيها صغيرة ومن الريح القوية بتميل، فأنت بدك تسنديها عشان تصير بشكل مستقيم وتطلع على الهواء وتطلع على الضوء. إحنا بعتبر القراءة أنت مسند للشتلة الصغيرة حتى أنها تستقيم. إذا ما كان استقامة إلها فيعني كثير في مشاكل بتصير للأطفال وبالشباب اللي إحنا بنعاني فيه بالمجتمعات. فأنت ما تقرأ القصة بتنظف فكره، بتنظم عقله، بيصير سوي، بيصير أخلاقه كويسة مع كل مجتمعه، مع أقرانه، مع أهله، مع أساتذته، مع كل المجتمع اللي حواليه. فأنا بعتبر القصة هي اعتبار استقامة لكل طفل، لأنه زي العجينة، تمسكه زي العجينة، وين ما بدك تميله بميل، فإحنا بنميله للاستقامة. فأنا في عندي سؤال للي بيقرأ القصص، يعني شو أكثر، أنا مر علي مواقف، شو أكثر موقف مر عليكم بخلال قراءة القصة من الأطفال؟ فأنا أكثر موقف مر علي إن أنا كل خميس بقرأ القصة للأطفال، فيوم إجوا علي يوم خميس كان قبل العيد، مع إنه أنا العيد بنوقف بالرمضان، بس هم لا مصرين بدهم قصة، فحكيت لهم قبل العيد أنا بدي أنظف مطبخي ما حدا يجي علي، فإجوا كلهم 16 طفل إجوا لا بدنا نقرأ القصة بس بدنا ننظف معك المطبخ. قلت له حبيبي كيف تنظف المطبخ معي؟ قال لا يا بننظف المطبخ يا بتقرأي لنا القصة، عشان بننظف المطبخ بعدين تقرأ القصة. قلت لا خلاص، أجلت شغلي وقرأت لهم القصة. في موقف آخر وأنا بقرأ قصص لمدارس من المدارس، طبعا بروح على المناطق النائية، بحب المناطق النائية لأنهم بحاجة أكثر إشي للتثقيف بقراءة القصة. فبقرأ القصص للأطفال أريد أن أكون اللي هي أستاذ أو أريد طيار أو أريد ممرض. فأنا بسأل كل طفل قبل ما أقرأ القصة إيش بيقول لي، أنا بدي أصير أستاذ، إيش بدي أصير، أنا ممرض، أنا بدي أصير شرطي. فاستغربت واحد بيحكي لي أنا بدي أصير حرامي. قلت له يا حبيبي ليش أصير حرامي؟ قال لي هيك حر، أنا بدي أصير حرامي. ما بعرف هي البيئة اللي ساكن عايش فيها والأهل، ما بعرف شو القصة. قلت لا يا حبيبي لا تصير حرامي، لأنه عندك في شرطي بدي يصير صاحبك بمسكك وحط إيدك كلبشة لأنك بتصير خطر على المجتمع. إحنا ما بتصير حرامي، هلأ بقرأك القصة أنا وإنت بتختار شو بدك تصير. بعد ما قرأت القصة بيحكي لي خالته أم وائل أنا بدي أصير شرطي، بطلت أصير حرامي بدي أصير شرطي وأمسك كل واحد حرامي. فشوف أنتوا كيف تغيير القصة من خلال الطفل، إنه الأطفال كيف بتغيروا. فكان كثير مواقف كنت أشوفها وأنا أقرأ القصص كثير تأثر فيي. فعشان هيك يمكن صار معكم مواقف، فاللي عنده موقف بحب يعني أسمع شو أكثر إشي موقف أثر فيك وأنت تقرأ القصص للأطفال.
تمام شكرا ست جميلة. Thank you. Just let me translate. ست جميلة is 58 years old. She's 58 years old. She feels like when she go to reading, it's like going on a trip. She loved the children expression and the expression they made when they are hearing the story. And she used to read for 30 children every week in her house. And now most of them are grown up. And she'll keep follow up with them to know what they are doing with their life. And she was asking the audience if you have any special moment you had when you were reading books for children. And she was saying that there is some moment she had with children. She told them that she couldn't read the story for them this week because she has to clean the kitchen. So all of the children, they came to her house and they said, we will clean the kitchen because we want to hear the story. So you will, we will help you in cleaning the kitchen, and you will read us a story. Dr. Clary, do you have anything you would like to say? Please go. Yes, thank you, Rana. Thank you, Marua, once again, sorry, for this another opportunity. I wanted to say that as we make books for We Love Reading, we can make even small pocket books that have pictures that are very interesting and make it fun so that we can spearhead We Love Reading even to the small children, because when they are taught when they are young, they never depart from it. They will inculcate the spirit of reading from a tender age through to adulthood. Then I said, when we are doing the books again, we should make them enjoyable and in a language that learners can understand easily to help them want to read more. Then I also wanted to say that there is a desire in me after learning about We Love Reading that we enrich children's literacy through play and making it very interesting so that they don't feel that it is a punishment or something like that, but it is fun to read and meet friends and grow together. And when the ones that are coming up from childhood at early years will inculcate that and emulate them. Thank you and God bless. God bless We Love Reading. God bless Professor Rana Jadani and all the ambassadors of We Love Reading, because we will change the illiteracy and the world will be literate. Thank you. Yeah, thank you so much, Dr. Clary. You are very right in everything you have said. Yeah, it's about reading for fun. It's not about have to read. You should fall in love with reading. So Honga, do you have anything you would like to say? And then we will move to Mayasa Al-Uqaydi. Honga, please. So thank you. Merci beaucoup. Thank you so much. Nous sommes très fiers And we are very proud pour cette participation. for taking part in this program today. Notre souhait ici est que nous avons besoin d'un livre. We wish what we need right now Bien is encadrer books les in jeunes order frères. to, we'll teach children Nous sommes books that là où they nous can allons understand rester pour easily. travailler acharnement pour les And jeunes frères est also, nécessaire. we don't really have a place Les matériels that de we travail, stay to work. tout. Sometimes we stay in my home, sometimes we stay in the school, but sometimes the school is closed. Nous souhaitons aussi que So nous allons we commencer les activités. Nous Nous sommes start prêts the program here so that we can have a place that we can stay to work on. Ces matériels sont nécessaires pour nous. The material that we need are books that children can Pour démarrer easily les activités. read in order to understand, and so that we really launch the program here. Je remercie éternellement tout I would le like to groupe. say thank you to all the team.
Que Dieu vous bénisse. May God bless you more. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you to Hanga for participating with us today. We are very grateful and we are very proud of you. Thank you so much. So let's move to Mayasa and then thank you. Hi. So let's move to Mayasa and then to Dr. Rana Dajani. Mayasa. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. دكتورة مروة، العين ما بتعلى على الحاجب. خلي دكتورة رنا تحكي بالأول. تسلمي يا أنس دكتورة، إن شاء الله قريبا. تمام. دكتورة رنا. دورك دكتورتي. دكتورة رنا. هي دكتورة رنا رح تكون بس عم تختم معانا، فتفضلي أنت مياسة. تفضلي. تمام. الله يعطيكم العافية، يسعد صباحكم والمساء ويسعد أيامكم، وأنا كثير فخورة إني أنا من عائلة نحن نحب القراءة. أنا كنت حابة أحكي فكرة صغيرة، يعني هي معانا يومياً في التعليم. أنا معلمة في مدرسة جرش الأساسية للبنات. في التعليم خصوصاً في الصفوف الثلاث الأولى، الأهداف التي يسعى لها المعلمون يقرأ ويكتب. حتى أي زائر بيزورنا على أي صف من الصفوف، يعني أول شيء بطلبه من الطلاب اقرأ لي هاي النص، اكتب لي هاي الكلمة، اقرأ لي هاي الكلمة. فإذا إحنا عندنا القراءة هي الهدف الأول في التعليم. تمام. والقراءة هي 3 أنواع: قراءة بطلاقة، قراءة تفسيرية، وقراءة تعبيرية. وإذا أنا كمعلمة كنت بدي أقيس قراءة إحدى طلابي أو أقيس مستويات طلابي في القراءة، أكيد مش رح ألجأ للدرس، لأن الدرس يعني معلومكم بيكونوا طلاب حافظينه عن غيب من كثر تكراره، لأنه يعتبر بالنسبة لهم واجب. أما إذا بدي أقرأ، إذا بدي أقيس مستوى طلابي قياس موضوعي حقيقي، ألجأ إلى قراءة التدريبات أنا كمعلمة. لكن القصص هي أكثر شيء بيحقق لي القراءة التفسيرية، بحيث إنه بيصبح الطالب قادر على تفسير العبارات أو اختيار العبارات المناسبة في كلامه. من كثر تفسيره للعبارات أو من كثر قراءته التفسيرية يستطيع اختيار عبارات مناسبة. القراءة التعبيرية اللي يستطيع التعبير عن نفسه بالإيحاءات، بالإشارات. يعني أغلبنا لما بنيجي نحكي بيكون الواحد بيأشر بإيده حتى يفسر أكثر. بيكون هاي المهارة عند الأطفال منذ البداية. يعني أنا ما بخفيكم، أنا معلمة صحيح يعني، بس أنا طولت حتى استطعت أظهر أمام الجمهور، وحتى استطعت إني أنا أحكي يعني بقوة شخصية، بثقة عالية بالنفس، ليس خوفا وإنما الحضور دائما يكون لهم الرهبة كما تعلمون. يعني جميعكم أعلم مني وأقدر مني علميا، فالوقوف أمام العلماء أو الباحثين أو الأشخاص ذوي العلم الأعلى يعطي بعض الرهبة. لكن القدرة على القراءة واختيار العبارات السليمة يعطيني ثقة عالية في نفسي، إني أنا قادر أعبر، أنا بستطيع إني أنا أعبر. إذا أنا أنطلق، وهي اسمها القراءة بطلاقة، اللي بتعمل على زيادة الثقة بالنفس وتختلق جيل قادر على التحدث بطلاقة. يعني بيكونوا قادرين إنهم يتحدثوا بطلاقة بسرعة أكثر منا إحنا. نعطيهم إحنا الدعم، نعطيهم إحنا الثقة بالنفس. فالتدريب على القصص يحسن قراءة الطالب بشكل رائع ويزيد من مهارات الطلبة. فأنا عندي يعني مشروع صغير بتوجه فيه لست مروة، لست رنا الدجاني، لست مروة، وللسفراء جميعا طبعا. فلنسعى لتكون مكتبة في كل بيت، لأن من يبدأ بالقراءة لا نستطيع إيقافه. نحن نحمل رسالة ويجب أن تصل لكل العالم. وشكرا لكم. إن شاء الله أنا ما أكون طولت عليكم. الله يعطيكم العافية، وأنا سعيدة كثير إني أنا من عائلة نحن نحب القراءة. الله يعافيكي مياسة، شكرا كثير لك وعلى هاي المشاركة القيمة. وبالفعل نحن بنتمنى يكون بكل بيت في مكتبة، وكل بيت يعني كل فرد فينا يكون عم بقرأ، عم يحمل هاي الرسالة ويحبب الأطفال بالقراءة، لأن الأطفال من أهم الأسباب اللي بتمنعهم إنهم يقرأوا إنه ما عم بيشوفوا الكبار حواليهم عم يقرأوا. بمجرد ما نحن خلينا الأطفال يشوفوا حدا قدوة بالبيت عم يقرأ، رح يكونوا عم بيقرأوا
ويحبوا القراءة. دكتورة رنا بتحبي تحكي شيء بالنهاية؟ دكتورة رنا؟ دكتورة رنا؟ دقيقة، حدا تاني حابب يشارك تجربته؟ Anyone else would like to share their experience? أوكي دكتورة رنا معانا، تفضلي دكتورة. You are mute, please. Please unmute yourself. Hello everyone. بعرف أحكي بالعربي ولا بالإنجليزي ولا من الشكلين. So as we're ending, I'm assuming we're ending this session now. I'm going to speak in English وبالعربي رح أحكي باللغتين. رح أبدأ بالإنجليزي وأنهي باللغة العربية. Thank you very much everybody for your contribution, not just in this panel, sharing your stories, your emotions, your feelings. We have been all inspired. And we've all learned from you, and we've all grown, and I personally have been humbled by learning about what you're doing, and inspired that we need to do more, and we can change the world together. Nobody can change it alone. It's all about us working together, supporting each other, trusting each other going forward. So thank you very, very much, and I look forward to continuous engagement. We're building this platform, which is like a virtual community, so we can all connect, and not just once every while, but continuously. So we hope that you will be engaged on that platform. Marwa will follow up and share once the platform is launched in the next few months, so that you and everyone around you can join. And we ask you to share and spread your feelings, your stories to everyone around you. In your neighborhoods, talk about We Love Reading wherever you are. Talk about yourself and what you're doing to everybody you are, because you are the program, you're the leaders, and we are all following you in your footsteps. So thank you very much. شكرا، جزاكم الله خيرا جميعا. يعني انتم الرائعين، انتم الملهمين، وانا بشعر بتواضع عظيم لاني قديش انا عم بتعلم منكم وقديش بنتعلم من بعضنا البعض. فدايما شاركونا قصصكم وشو تعلمتوا وشو اسعدكم، يعني مشاركتكم هلا بقصصكم ومشاعركم فيها كثير الهام لبعضنا البعض. فنضلنا مواظبين، لانه انتوا السفراء، انتوا هو البرنامج. كل واحد فينا هو البرنامج بنفس مكانه. ف يعني ضلكم سائرين واحكوا للي حواليكم زي جميلة بتحكي للكل. واحكوا لكل واحد وحدثوا كل الناس، مشان انت بتصيري مثال لغيرك ولغيرك ولغيرك، وهيك بتنتشر الفكرة من واحد لواحد كصدقة جارية. يعني هي صدقة جارية، صح؟ مو شرط بالمصاري، مو شرط اني انما بالعمل، في العمل هذا اهم شيء، العمل اللي احنا بنعمله ونكون قدوة لغيرنا. فما شاء الله عليكم والى الامام. ونحن هلا عم نهيئ الى منصة لكل سفراء نحن نحب القراءة، مشان مش بس نلتقي كل فترة على زوم هيك، لا، نلتقي من خلال هاي المنصة، نشارك أفكارنا، قصصنا، أسئلتنا، مشاعرنا، مشان نلهم بعضنا البعض، مشان عن جد نكون هيك مجتمع بالعالم ولكنه صغير، لأنه نحن كلنا متفقين على نفس الأفكار ونفس الأشياء، وسوا نقدر نغير العالم للأفضل إن شاء الله. فجزاكم الله خيرا، وابقوا على تواصل معنا، وانتم قودوا واركضوا، نحن وراكم إن شاء الله. شكرا دكتورة، ونلتقيكم إن شاء الله بالإيفنتات القادمة. بس قبل ما ننهي، بس حابة أخذ من ربا وسماح، أي حدا حاب يحكي على السريع بنصف دقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم ألف عافية، وشكرا على هذا البرنامج اللي أفادنا كتير. أنا بحكي عن حالي، أنا سماح الحلو، أنا ربة منزل. تجربتي هاي مع بنتي عمرها 5 سنوات، 6 سنوات الحمد لله الآن. فالحمد لله يعني من تجربتي مع بنتي وجدت إنه بنتي تبارك الله خلال القراءة إنه أصبح عندها هناك انتباه، في بعدين عندها التركيز، في كمان صار عندها قدرتها ربط الأشياء. لقيت هاي التجربة بعد تقريبا 8 شهور ما شاء الله مع متابعتها مع القراءة، إنه بتقدر تميز هاي الأشياء وتقدر إنها تفسر وتربط بين الأشياء بدرجة كتير مميزة. فوجدت عندها حتى المصطلحات أو الكلمات
إنها نمتها القراءة أو استماعها لإلي إنها نمتها. زائد شغلة جميل جدا. الله شكراً. يسعدك يا ربي، وشكرا لكم يا سماح على مرة. هاي المشاركة. ويعني بالفعل القراءة كتير قادرة إنها تغير على الأطفال وتنمي مهاراتهم. صحيح. ربا نختم فيكي، تفضلي ربا. ربا معانا؟ اوكي ربا، بتخيل انه ما عم تسمعنا. تمام. ربا معانا، تفضلي ربا، بدنا نختم معاكي، تفضلي ربا. ربا سامعتينا؟ Okay, I think Ruba might be having problems, technical problems with connecting. Thank you everybody. It was amazing to meet all of you today and learn about all of these great experiences. Thank you so much, and we want to stay connected with you and hear about these amazing stories from every one of you. Thank you so much, and we will stay connected. Thank you so much. Bye. Have a nice day, everyone. Nice day, night. Bye. Bye. Bye.